On March 4th, the NCRI Women's Committee hosted an international conference in honor of International Women's Day, where several renowned women leaders from Europe and the United States attended and showed their support for the Iranian People's Revolution, with a focus on the leading role of women. They also highlighted the history of women's struggle against Iran's misogynistic regime, particularly the sacrifices made by female members of the People's Mojahedin Organization of Iran, PMOIMEK. At the same time that the conference was being held in Brussels, 1,000 women from the MEK and Ashraf 3 joined through video conference and celebrated International Women's Day. The keynote speaker was Mrs. Maryam Rajavi, the President-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI. The conference focused on the desire for freedom and democracy in Iran and the opposition to the misogynistic policies of the clerical regime. The speakers praised the leadership of Mrs. Rajavi and the sacrifices made by women in the struggle for freedom and dignity in Iran. They also condemned the IRGC as a terrorist organization and the oppressive regime in Tehran. For almost 6 months now, Iran has been witnessing a national uprising for freedom and for democracy. An uprising that we are proud to say has been led by women and the youth of Iran. However, this role has certainly not emerged overnight, and in fact, it has been forged in over 40 years of struggle against a misogynistic and a religious fascism dictating Iran. Our resistance movement presented the path to an all-out resistance against the misogynist policies of a clerical regime. The leading and impressive role of women in the uprising is a result of this 44-year struggle. Naturally, the indispensable role of Mrs. Rajavi, the NCRI President-elect, in achieving women's equality and the empowerment of all women is outstanding. There has been for decades now an organization and a group that has fought the regime. And that, of course, is the MEK. And it is led by a woman, Maryam Rajavi. Maryam Rajavi has been a leader of this organization for decades. And she has been someone who has been fearlessly standing up to the regime in Tehran. روز جهانی زن رو گرامی می‌داریم با پرشورترین درودها به زنان فرمانده و پیشاهنگ در قیام ایران و دختران شجاع و دلیر در کانون‌های شورشی. در ابتدا باید به خاطر جریان زنجیره‌ای جنایت مسمومیت دختران دانش آموز در شهرها و نقاط مختلف ایران با اونها و مادران و پدران دردمند اونها همدردی کنیم و به ایستادگی و اعتراض اونها در برابر رژیم جنایتکار درود بفرستیم. این مسئولیت‌ها از 3 ماه پیش ادامه داره، در ماهیت سازمانی یافته و تحت فرمان این جنایت تردیدی باقی نگذاشته. بیت خامنه‌ای در حال انتقام از دختران ایرانه که در قیام ماه‌های اخیر نقش تعیین کننده‌ای داشتند و میخواد اونها رو مرعوب کنه. ولی امروز در ایران یک انقلاب دموکراتیک جریان دارد. دختران شورشی از تهران تا زاهدان گفتند چه با حجاب چه بی حجاب، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. آنها خواستار یک جمهوری دموکراتیک بدون ولایت و سلطنت هستند که شاخص آن آزادی و حاکمیت و رأی جمهور مردم است و این فقط در جریان عمل و مبارزه با دیکتاتوری های شاه و شیخ امکان پذیر شد. مخصوصاً وقتی که دختران و زنان مجاهد هزار در برابر خمینی و رژیمش به میدون اومدن. اگر دقت کرده باشین از زمانی که خیمه شبازی
اصلاح و استحاله رژیم ولایت فقیه کنار گذاشته شد، مردم و جوانان شورشگر گفتند که دیگر این ماجرا تمام است. انواع تلاش ها و حسرت موهوم برای بازگشت به گذشته بالا گرفت. برای اینکه بگن اصلا مردم ایران اشتباه کردن که علیه دیکتاتوری شاه قیام کردن و اونو سرنگون کردن. منظور اونها اینه که این بار دیگه نباید این اشتباه رو تکرار کرد و بنابراین تا اینجا به نفع خامنه‌ای و آخوندهای حاکمه. منطقی نیست که کسی بگه بیایید انقلاب و قیام کنیم برای اینکه برگردیم به ارتجاع ما قبل. یک راهش هم اینه که یک انقلاب مخملی بکنیم. حالا اگر نه با یک آخوند امام مخملی، لااقل با یک شاه مخملی. اما تجارب 44 سال گذشته و همین 6 ماهی که گذشت به روشنی نشون میده که با دستکش مخملی نمیتوان از پس آخوندهای خشن شدنی و سپاه پاسداران اونها برآمد. برای همینه که میگیم حق دفاع از خود برای مردم ایران باید به رسمیت شناخته شود. آری، این زن ایرانی است که امروز با پیشتازی خود و دوشادوش مردان ایران زمین ولایت فقیه را شکست میدهد و فردا آزادی و دموکراسی و برابری را تضمین میکند. Deswegen sind wir heute hier, um im Vorfeld des Internationalen Frauentages zu sagen, wir stehen zusammen mit euch im Iran, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine Frauen unterdrückt, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine eigene Zukunft vernichtet, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine Menschen nicht in Freiheit leben lässt, um Nein zu sagen zu einem Regime, das Angst davor hat, dass Menschen politisch selbst bestimmen können, wie und von wem sie regiert werden wollen. Wir wollen Ja sagen zu einem Iran, der frei ist. Wir wollen Ja sagen zu einem Iran, der demokratisch ist. Und wir wollen Ja sagen zu einer internationalen Politik, die den Iran, die die Menschen, den Widerstand im Iran nicht nur unterstützt. Soutenue par de jeunes Iraniens courageux, qui eux aussi aspirent à la liberté, elles viennent dire « ça suffit, ni chat, ni mola ». Elles réclament la liberté, la démocratie pour elles et pour leur peuple. Elles rejettent la dictature brutale d'Ali Khamenei et de tous les loyalistes. Elles veulent le renversement de la totalité du régime. Elles crient haut et fort « à bas le tyran, qu'il soit chat ou mollah ». Le combat des femmes iraniennes et de toute la société iranienne ne se limite pas à la question du port obligatoire du hijab. Il s'agit d'une lutte pour les libertés et les droits fondamentaux, pour l'égalité des sexes, les droits des minorités, quelles qu'elles soient d'origine ethnique ou pas, la fin de la violence d'un régime. Depuis la rue, à travers la mobilisation en Iran et les manifestations à travers le monde, le peuple iranien aspire légitimement à un régime démocratique qui lui appartient de définir. Il en appelle à une république démocratique et laïque et rejette aujourd'hui tout l'héritage théocratique et dictatorial. Iranian women have a long history in resilience and struggle for emancipation from prohibitions imposed by law and misogynist practices. Therefore, today's protests are, in a way, the outcome of nearly 2 centuries of struggle for civil rights. On this International Women's Day, I really want to honor you, to honor all brave Iranian women who played a significant role in the uprising. But I also want to honor the National Council of Resistance of Iran. Because yes, with half of its members being a woman,
and responsible for many of its committees, you do struggle for freedom and equality. And then I go back to Mrs. Rajavi. What a role model she plays. What a woman. She really proves what is female leadership. She really takes these women out to where they have to go to be a political leader, to really take our future in our hands. Madam Rajavi and the thousands of women in Ashraf 3 that continue to work for freedom and for democracy. The IRGC is nothing short of a terrorist organization, but we have parts of the world that don't recognize that. It's Madam Rajavi's 10-point plan, and when she says it and reads it out again, it always reminds me that it's a model for the world, not just for Iran. It's a model for the world to follow. It's about respect for each other. گفتند و میگوییم که رهایی جامعه مستلزم رهایی زن است و در شرایط کنونی ایران باید تاکید کنیم که رهایی زنان از بردگی و تبعیض تنها با سرنگونی کامل استبداد دینی حاکم محقق خواهد شد. Today, the world is witnessing the courage and bravery of women in the resistance units all over Iran. Yes, the generation that said no to the Shah and to Khomeini. And until freedom, we will fight, pay for it, and bring victory for the people of Iran. باید انتخاب کرد شورشگر بود. باید انتخاب کرد قبل از هر چیز به دروغ‌ها و ناباوری‌هایی که میگه نمیتونی و نباید خط بطلان کشید. باید الگو داشت. همونهایی که مثل من و شما بودن ولی شروع کردن، همونهایی که هستن. به لحظه‌ای که چرا من قیمت بدهم باید خط بطلان کشید و به الگوها نگاه کرد و باید گفت چرا من نه، چرا من قیمت ندم. As we near March the 8th and as we celebrate International Day of the Woman, I can think of no other example of women standing up for women's rights than Iranian women, not only in Iran, but Iranian women around the world. And let me say this, you will go down in history as not only the ones who delivered freedom for women, but democracy, autonomy, and prosperity for an entire nation. And we stand with you. روز جهانی زن را به زنان مبارز ایران که با قیام شکوهمند خود جهانی را به شگفتی واداشتند و به زنان جوان شورشگر ایران که با مبارزات متحورانه خود زمین ساز این قیام شدند و به همه مجاهدان راه آزادی و به خصوص زنان مجاهد خلق که سالیان سال است برای رهایی مردم دربند حماسه ها آفریدند و در مقابل آخوندهای زن ستیز متحجر ایستادند و به همه هواداران این مقاومت که یار و یاور مردم ایران بودند و نهایتاً به خانم مریم رجوی که پرچمدار بی‌بدیل این مبارزه با شکوه بودند خجسته میگویم. It does not matter if we are talking about the leadership of the main opposition group to the mullah's regime, our dear Maryam Rajavi, or if we are talking about the different uprisings that have sometimes taken place in the towns and cities in Iran in recent years and in recent days. It doesn't matter. Behind every act of rebellion, every act of opposition, there have been women, and then always jail, torture, execution, because yes, that is the price paid in Iran for freedom and dignity. I applaud the leadership of Madam Rajavi for her decades-long efforts in informing
the international community to bring human rights and women's rights to the forefront for an effective and firm policy against the religious dictatorship in Iran. Women are the force for change, and yes, it is women like you in Iran, the MEK resistance units leading the way to freedom. The unit's revolution in Iran is being driven by the women whose determination and sacrifice in the face of two dictatorships is inspiring. جنبش برابری زنان هرگز نمیتونه جدا از جنبش سرنگونی دیکتاتوری حاکم باشه. خواهر مریم عزیز، رهبری شما در این مسیر برای ما بسیار الهام بخشه. شما خالق اندیشه میتواند باید هستید. من یک زن بلوچم که طعم بلوچ بودن و به طور خاص زن بودن را در هر دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی چشیده و با پوست و گوشت و استخوان لمس کردم. در دیکتاتوری سلطنتی در بلوچستان فقر و محرومیت بیداد می‌کرد، اما زنان بلوچ در هر زمینه ستمی مضاعف را تحمل می‌کردند. این وضعیت در حاکمیت آخوندها 100 بار بدتر شده. زنان در کشورهای مختلف جهان با انبوه چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. اما ایران تحت حاکمیت آخوندها برای زنان جهنمی بیش نیست. طی 4 ماه گذشته به دستور شخص خامنه‌ای، پاسداران جنایتکار هزاران دختر دانش آموز را در شهرهای مختلف کشور به طور عمدی مسموم کردند. یکی از دانش آموزان جان خود را از دست داد و بسیاری دچار عوارض جدی شدند. خامنه‌ای برای مرعوب کردن جامعه و خانه‌نشین کردن دختران دانش آموز دست به چنین جنایت هولناکی زده تا مقابل پتانسیل اعتراضی جامعه سد ببندد. It is rare to see a feminist movement being the trigger, the driver, and the heart of a national revolution. This is the strength of this movement. They are the direction, the leadership of this movement. Like in the MEK or with Mrs. Rajavi, they lead the movement. Mrs. Rajavi had led the way, has initiated the movement. She has been the heart of this movement for 30 years. I thank her for that. Sometimes our fight for freedom and human dignity may seem without sense because of the enormous opposing power. But we must to continue our fight honestly. And the result, even unexpectedly, will be achieved. We will stand with those who are fighting this revolution for a free Iran, a better future, for the women, for the men, for the young people, for a future of Iran that looks to the values of freedom, of democracy, of the rule of law. Ici, il y a aussi, Madame Nizat, ensemble, que c'était une résistance. Pourquoi? Tous les voix que nous sommes ensemble, nous faisons des choses pour la résistance iranienne et pour rappeler la résistance italienne. Viva la libertà! Viva la democrazia! E continuiamo sempre così.